I mean, and we're taking things that are, genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. Wat de media verzwijgen, milieuartsen duidelijk tegen verplichte vaccinatie. In het kader van de aanstaande vaccinatieplicht voor de mazelen in Duitsland blijkt uit de algemene en eenzijdige Now, Gates. Gates is behind all this, a frontman for the cult, yes, and very rich as a result. But he's fronting this up, and he knows exactly what he's doing. This is not a guy who's been manipulated into doing something that he doesn't understand. This guy knows exactly what he's doing, and so will his wife, Melinda Gates, who operate this Bill and Melinda Gates Foundation, that is funding everyone that moves in this pandemic scam, from the World Health Organization down to the advisors to Boris Johnson, the advisors to Trump, like Fauci and Birx. And this is what his Melinda Gates' wife said. Bill Gates' wife, Melinda, reveals billionaire prepared for years for coronavirus pandemic. Well, at least she was speaking the truth there. Speaking to BBC Radio 5 Live and being completely unquestioned by the interviewer, no doubt, because it is the BBC. Do you know Gates funds the BBC? Yeah. He's put, from the last accounts, something like £2 million into the BBC. Then he goes on the BBC and gets a free ride. Is anyone surprised? Speaking on Radio 5 Live in the BBC, Melinda Gates said she and her husband had been talking about the possibility of a pandemic like coronavirus for years and had prepared for the eventuality of having to move from their home. No, you prepared for what is happening now, justified by a fake virus that you knew was coming. It's extraordinary. This is a disease we're all in together. Oh yeah. Second richest person in the world, officially anyway, and his missus, are all in this together with people who've lost everything. And I'm going to stay with Ms. Gates
because I just want to show the synchronicity between her and her husband and statements by the World Health Organization that Gates owns. This is, first of all, we're back to Melinda Gates, unfortunately, but we are. Where she comes at, see, in Africa, there's been virtually nothing's happened, right? But they're targeting Africa. They want lots of chaos in Africa. In fact, what Gates's programs do, vaccination programs, and Robert Kennedy Jr. has exposed this in recent times. They use African children as guinea pigs for their vaccine trials. And they've paralyzed extraordinary numbers of kids. And they've killed kids. And so this is what they do. Because Gates is a psychopath. He's utterly, completely evil. And my definition of evil is the absence of love. And Bill Gates is the absence of love. I ask you, look into his eyes. There's no life there. There's no, if you like, no soul there, no energy there. And there's a reason for that, which I'm going to come to in a book I'm just in the process of finishing. Anyway, this is what Melinda Gates said. Africa will soon have dead bodies lying on the streets, Bill Gates' wife has said. Why on earth, I say in the headline, are this pair of super rich prats, brackets actually worse, dictating global health policy? Well, because they're fronts for the cult. So anyway, this is the story. Microsoft giant Bill Gates' wife says the lack of testing kits in Africa is the reason why genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. Africa will have bodies out in the streets. I can't believe that this woman is such an idiot as to say that by mistake, or her husband allowing her to say it by mistake. According to Melinda Gates, who was speaking in a recent CNN interview, the virus will still hit Africa hard. COVID-19 will be horrid in the developing world, she says. My heart is in Africa. I'm worried. Well, let's find your frickin' heart first, mate. I see dead bodies in the streets of Africa, Melinda Gates said. So, immediately after, we had this from the World Health Organization. 3 million people could die from coronavirus in Africa unless the spread is contained, UN report warns. Actually, it's the United Nations, not WHO. But Gates and the cult absolutely own the United Nations. Of course, the World Health Organization is an agency of the United Nations. So anyway, 3 million people could die from coronavirus in Africa unless the spread is contained, UN report. As well, actually, no, it is WHO. I wasn't misremembering. It's the UN and WHO. Well, it would be. They're same organization, basically. UN report warns as World Health Organization officials say the continent could be the next COVID-19 epicenter. And you see the coordination there in the propaganda line. Africa could see anywhere between 300,000 and 3.3 million deaths due to coronavirus, according to the UN Economic Commission for Africa. It warned that if the continent does not implement measures to prevent the spread of the virus, in other words, lockdown, then total infections could spiral out of control and reach 1.2 billion. But if intense social distancing measures are implemented, the number of total infection could drop to 122 million by the end of the pandemic. The first
COVID-19 case in Africa was reported in Egypt on February the 14th, and since then there have been more than 18,000 confirmed cases. 18,000 in an entire continent, and they're not confirmed Wat de media verzwijgen. Milieuartsen duidelijk tegen verplichte vaccinatie. In het kader van de aanstaande vaccinatieplicht voor de mazelen in Duitsland blijkt uit de algemene en eenzijdige berichtgeving van de belangrijkste media dat zij die ondersteunen. Spiegel Online rapporteerde voor het laatst op dinsdag 13 augustus over de waarschuwing van de WHO tegen een toename van het aantal gevallen van mazelen en thematiseerde de komende vaccinatieverplichting als zinvol en noodzakelijk. De toonaangevende media verzwijgen daarbij voortdurend en onverstoorbaar de belangrijke tegenstemmen van de verplichte vaccinatie. Er zijn echter zeer belangrijke redenen waarom bijvoorbeeld de Duitse Maatschappij voor Milieu en Humane Toxicologie, kort DGUHT, zich unaniem tegen een verplichte vaccinatie in Duitsland uitspreekt. De DGUHT bevordert wetenschap en onderzoek, als ook het overleg met de consument en de bescherming van de consument op het gebied van milieu en humane toxicologie. Dr. Klaus Schrijngrabe, bestuurslid en werkgroepleider voor fysische milieubelasting, schrijft namens de DGUHT op hun homepage: De DGUHT, officieel geregistreerde vereniging, spreekt zich uit tegen de invoering van een nationale vaccinatieverplichting. Hiervoor zijn twee redenen doorslaggevend. 1. Een nationale verplichte vaccinatie is een bevoogding van de burgers. De staat verklaart zijn burgers onbekwaam om te kunnen beoordelen welke risico's ze bereid zijn te nemen voor zichzelf en hun familie. Net in het tijdperk van toenemende digitalisering heeft de gewone burger altijd de mogelijkheid. Wat de media verzwijgen. Milieuartsen duidelijk tegen verplichte vaccinatie. In het kader van de aanstaande vaccinatieplicht voor de mazelen in Duitsland blijkt uit de algemene en eenzijdige berichtgeving van de belangrijkste media dat zij die ondersteunen. Spiegel Online rapporteerde voor het laatst op dinsdag 13 augustus over de waarschuwing van de WHO tegen een toename van het aantal gevallen van mazelen en thematiseerde de komende vaccinatieverplichting als zinvol en noodzakelijk. De toonaangevende media verzwijgen daarbij voortdurend en onverstoorbaar de belangrijke tegenstemmen van de verplichte vaccinatie. Er zijn echter zeer belangrijke redenen waarom bijvoorbeeld de Duitse Maatschappij voor Milieu en Humane Toxicologie, kort DGUHT, zich unaniem tegen een verplichte vaccinatie in Duitsland uitspreekt. De DGUHT bevordert wetenschap en onderzoek, als ook het overleg met de consument en de bescherming van de consument op het gebied van milieu en humane toxicologie. Dr. Klaus Schrijngrabe, bestuurslid en werkgroepleider voor fysische milieubelasting, schrijft namens de DGUHT op hun homepage: De DGUHT, officieel geregistreerde vereniging, spreekt zich uit tegen de invoering van een nationale vaccinatieverplichting. Hiervoor zijn twee redenen doorslaggevend. 1. Een nationale verplichte vaccinatie is een bevoogding van de burgers. De staat verklaart zijn burgers onbekwaam om te kunnen beoordelen welke risico's ze bereid zijn te nemen voor zichzelf en hun familie. Net in het tijdperk van toenemende
Die laten onze ouderen vandaag in de pompenenplas liggen. En ik heb het zelf gezien. Vroeger hadden wij goede zorg, een hele goede zorg in Nederland. Tegenwoordig hebben we geen goede zorg in Nederland. De ouderen zitten gewoon in nood en die kunnen hun eigen risico niet betalen. Rutte steelt het pensioen. Straks is er geen toekomst voor ons. De bomen worden weggekapt en de bejaardenhuizen worden leeg geruimd door Rutte-beleid. Een waardeloze, leugenaar, een corrupte misdadiger, dat is hier Rutte. Een oplichter, leugenaar, bedrieger. Je moet weg. Nederland moet wakker worden met z'n allen. Met z'n allen eensgezind voor Nederland. Alle nationaliteiten, alle kleuren, alle sekses, iedereen. Samenwerken. En weg met de leugen. En leven de liefde.